الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise is due to Allah Ta'ala. May His peace and blessings be showered upon His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. I request Allah subhanahu wa ta'ala to bestow unto him his full blessings and mercy, and to whoever is to follow his footsteps till the day of judgment. Allahumma ameen. I'm confused. I don't know whether we have people who don't speak our native language here. But I think we are going to intermix. I was tasked to give basic knowledge about polygamy in Islam. Bakama bange baali bandagira okwogera ku nsonga eno. Bangamba nti abasiraamu ndowooza ebintu ebyokwewasa bino n'ebyokufumbirwa bayingira mu buyingizi nga tebategedde limitations zaabo. But before I even start, I would like to prepare my audience with some factors. The fact that I'm going to discuss polygamy, nga polygamy kitegeeza omusajja okuwasa omukyala asukka mu. So I thought it wise to at least prepare my audience otegeere ebintu bino wammanga nga tonaba kubanga ompuliriza. The first factor is bw'obanga oli musajja ng'oli wano obanga owuliriza nga wali okulaba bakugamba nti olina obwagazi bungi era wasa olw'okuba olina obwagazi bungi, pause listening to me in a program, because polygamy is not for desireful men. N'omukyala agenda okutegeera bye ngenda okwogera obanga tasobola kufuga busungu nga you're already biased from the start, nkwegayiridde tonkyayira bwereere, funa program naawe okola oti ogende. Two factors, omusajja ow'obwagazi n'omukyala ow'obusungu. If you're already biased in that angle, you might not pick and understand what I'm going to say. Secondly, it's a fact Islamically that none should force anyone to stay in an unhappy relationship. Kimanye nti obusiraamu eddiini gy'okkiririzaamu tebuyina musajja oba mukyala gwe bukakasusigala mu bufumbo bw'atayagala. It is a religion that is moderate in a way ti omukyala bw'abanga tayagala bufumbo for reasons that are authentic, they have an open door out, n'omwami kyekimu, equal rights. Bw'obanga owulira you're unhappy in a bad unhealthy relationship, you have an open window out. Thirdly, no woman is denied the right to divorce in case they find polygamy stressful. Now, there is a reason as to why I want you to understand whatever I'm saying before I bring whatever I'm going to bring. Obusiraamu tebukakangako omukyala sigala mu bufumbo ng'olina comments bw'olangira bbaawo okumulangira ekyalo kiramba bw'omuvuma naye ng'ate tobwagala. Islam never made it compulsory onto you okusigala mu bufumbo bw'otakola ki bw'otayagala. Temuvumya busiraamu in that angle. The second last is polygamy is a right. It's not mandatory. Siteeka for every man to marry more than a lady. Ngawe kitali teeka, it's their right to exercise in that angle. And lastly, polygamy turns out being a burden to men and a blessing to women. Nkweseza men and women, that's a key word, not man and woman. When you draw it to a personal level, or in issues to a society where Islam guides, it's a burden to men and a blessing to women, just like I'm going to explain. Ebintu ng'ebyo bw'obitegeera ng'omusiraamu, it helps into appreciating the reality. Now I have only 4 main topics in my presentation.
The number one presentation is going to be about the whole approach the Islamic law gave to this whole polygamy story. Omusajja bw'abanga anaawasa omukyala asukka ku omu. Let every Muslim understand that polygamy was not invented by Islam. Omuntu yenna ayogera nga mukulu ng'agamba obusiraamu bwe baleeta polygamy, ky'otukolera kye kyokka tulaga nti you're too unserious to a level nti you don't do any research, ate oyagala kwogera mu bantu. Islam never invented polygamy. Islam found polygamy in place, disorganized. What Islam did is to give a new shape and design to what we believe polygamy is. Now, we all know it's factual. Many societies, in any knowledge base you're having, baali bakiina nti gwe bayita omusajja tebamubalira bakyala babeera nabo. Now, visit any knowledge base you're having. Let me start with the culture one here. Kale oyinza obba tokaddiye nnyo obanga okaddiye ekimala. Are you aware polygamy is news here in Africa? Definitely no. Actually, it was more worse without no conditions, without no limitations. But what Islam came in place, Islam came to give a new shape, a more reasonable one, to make sure everyone in that relationship is having equal rights to share. Now let every Muslim understand, and whoever wants to throw rotten eggs, ayagala okukanyuga amayinja amavundu ku busiraamu ng'agamba eddiini yaabwe abwagazi, ddiini y'abasajja kulagira kuwasa more than one. Teriyo ddiini ya busiraamu gy'ogenda kugamba nti ye yaleeta polygamy. Yasanga polygamy weeri ng'abantu bakyamuukirira bukyamuukirize nga bawasa. What Islam did is to make them reason as they are trying to marry. So that is a factor to understand. Visit some knowledge bases. Visit some other religions. We have it. What Prophet Sulaiman, Islamically, in that angle, he had more than 100 women. Allah yasinga okumanya yali abakwasaganya atya. Prophet Ibrahim, more than a lady. Awo nno nga ngenze wala tandikira wano mu Africa ewammwe. Just go to your grandfather 5 generations back. Yalina bameka. Olina ne batatawo b'otamanyi nga tolina na chance egenda bamanya. Why? They had their own polygamy then. But once Islam came to just reimagine, redesign and give it a shape. Kuba yakimanya nti omulembe gw'abasomi gujja yeffe nno wano. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, verse 3, Surah An-Nisa, yavaamu ekiragiro wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, bw'obanga otidde okwenkanyankanya wakati wa bamulekwa, fankihu ma taaba lakum minan nisa, then take an extra mile of marrying more than a lady, b'osiimye osobola okuwasa ababiri, abasatu, abana. Wa in khiftum alla ta'dilu, bw'oba otidde nti you're not going to be just with them, fawahida, then stick on one lady. Now another factor here is Islam is the only religion that made it authentic that it is an option to only marry one lady. You won't find it in any religion authentically. But if you've researched well, it's only authentic in Islam that we take it as an option. Omukyala asobola okubeera mu maka ge ng'ali atya? Ali omu. Time is limited, and I just want to make sure my presentation is done justice. Nyinza obutagenga not details, but it is also a factor. Now, Aisha radiyallahu anha byamusobera. Bwe byamusobera n'abuuza nnabbi nti aya zikwatagana zitya n'abantu ate bamulekwa ate n'okuwasa bikwataganira wa? A companion one day marched to Aisha radiyallahu anha, and then he was like, I want to understand this verse. Allah yakava ku bamulekwa, and the next step is alagira basajja genda kuwasa. What is the relationship between omusajja okuwasa ne bamulekwa? Now there are two translations and the approach. Please understand it. The first approach is olutalo lwaliwo olw'obusiraamu mu Ghazwatul Uhud.
Fenna tukimanyi balatukuba abasajja ne bafa ate olutalo we lubeerawo abasajja be bafa si bakyala. Bannamwandu baali bangi nnyo mu records ng'ate balina n'abaana. So the essence was approach esooka ti Allah yali alagira basahaba abaali baprioritizing to have an orphan nga bamulabirira ng'asobola okulabirira omwana omuwala n'akula omwana n'anyirira ebisusse n'ayagala okumuwasa ate nga yabadde amulabirira nekiteekawo okukyankalana ate ye mukama we ate yalinga taata we ate yagenda omuwasa kati ate agenda mulyaza amanya agenda muwa amahala atya nga bibuzaabuza. Now it was sensitive in a way nti omuntu okubeera omwenkanya to such a girl gwaleze mu maka ge for 20 years kimubeerera kyangu okumulyaza amanya okusinga gwawasize ewala nga tamulinawo kati kakwate. Aya kwe kuva Allah n'agamba nti wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Wemba mufunyeemu ng'abantu abategeera nti you are not going to be just, practice justice with these girls abakuze mu maka gammwe. Take an extra mile of marrying elsewhere. Babiri basatu bana or making sure ntokola ki tobeera unjust. And the second approach is mulimu abamanyi abatuuka n'okugamba nti Allah ayeno yajogera ng'asaasira nnyo abakyala abalina abaana and they don't have marriage in the angle nti abakyala abalina abaana nga ye tebalina bufumbo, chances are high no one is going to prioritize them as wives. Ate wabanga Allah alagira okubanga ateeka obwenkanya mu bamulekwa in a way bw'ogyewange nga ngenda kukuwasa ng'olina abaana nina abaana abange benzadde ne mukyala wange, I have an obligation to treat your kid and your daughter or maybe son just like mine with just nga sibaawudde. And that's why some scholars were like aya y'obwenkanyankanyawo Allah bwe yali ayogerako mu ntandikwa kwe kwenkanyankanya wakati w'omusajja alina omukyala gwafunye ng'alina omwana to make sure they practice justice with even the kids. Wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama. Now this is the background Islam gives us if you want to think about polygamy. And Islam, as we term it, it's guidance to the society. Obusiraamu buba buwa amagezi busukka feelings z'omuntu, busukka entegeera y'omuntu, and we prioritize the greater good. Now if there is the greater good, we are going to always prioritize that, because if the society is perfect, that's where your kid, boy, is going to get a wife tomorrow. And that's the guidance Islam gave to us. Let me switch to the justification of polygamy now, from the logical part of view. Abantu ebiseera ebisinga, if they are trying to throw rotten eggs to polygamy, buli muntu alina by'ayogera tetugaanye. Nayagadde nnyo ofuneyo omuntu mu audience nga mukambwe nnyo tayagala polygamy. I know you there. Please. I have limited time. Yes. I need someone who is pro-polygamy and someone who is oppo-polygamy. I recognize the arrival of Hajakram Lubega, Director of Omka Foundation. Ngasi mulengera. Sister Khadija. Now, Sister Khadija, oli kuki owagira polygamy oba? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sagala bikolwa biri mu polygamy. Toyagala bikolwa biri mu polygamy. I cannot be against polygamy because nze akiteekawo naye ebikolwa ebikolebwamu. Oli mu kunepe na Khadija, njagala omuntu nga mukambwe. Tenyumira. Nga tayagala polygamy from the blood. From the blood? Yes. Sijagala. Amazina atuuka ne yeekuba ccu. Yes. Now, Sister Fatima, yes? What is your stand? I do not like polygamy.
I do not like it. I cannot hide it. Yeah. I cannot pretend. I'm not comfortable with it. Do you mind sharing the reasons to why you don't like polygamy? Growing up in a polygamous family, as a victim, Yeah. there are many things that I saw at home that I wouldn't want me to go through, that I wouldn't want my children to go through. Yeah. You know, as a society, there are many things that we throw off, we pretend not to see them, but we see them. You might say that whatever happened to maybe my mother, or to my siblings, or to all of us, will not happen to me. But we cannot be sure that it cannot happen again, because we know the truth is, if it is a percentage, 80%, it will happen again. So for that matter, I cannot pretend. I don't like polygamy. Mashallah. Thank you for being honest. Sifunye omusajja awagira polygamy? Omusajja wono wano Haji. Yes. Katuwulire Haji agenda kusabula oba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. I wholeheartedly support polygamy. Mashallah. The reason being that I first got the training to know the goodness in polygamy, and I've practiced polygamy for the past 36 years, and my wives are happy. Mashallah. Mashallah. I have 2 wives and I'm enjoying the polygamy. Thank you. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Waliwo abuuzizza wano nti abakyala be yabaleese oba. We shall get to that. Do you still need more? No. That's enough. Now, thank you for the submission, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant you goodness, and may you never lack in any way. Ameen ya Rabbi. My audience today, I want us to go through this reality so that we justify polygamy together. Let us address the gender numerical imbalance. Now, it is a reality and fact that when we consider male and female, bani abasinga obungi? Abakyala be bangi. Now, ezo si mboozi zange, wabula ne census eyakaggwa kati. It is a reality nti abakyala bangi as compared to males. Si n'ekyo kyokka, I took it as an obligation to interview some pediatricians nga mpulira njagala kukitegeera butegeezi. Mujja mutya okubanga mmwe bangi nga ffe batono. One honest one yaŋŋambye yaganye okumwogera erinnya ndowooza engeri gy'abadde omukyala muyinza omubuukira ennyo. N'aŋŋamba nti the reason as to why it is such, if you're well versed medically here, you know omwana omuwala in the infant stage is more strong as compared to omwana omulenzi. In that angle, abaana abalenzi nga bato bafa nnyo as compared ku baana abawala. It is even got ne mu Busiraamu ebaffe, it reflects. That's why omwana omuwala bw'akufukako onaaza olugoye, omwana omulenzi bw'akufukako omukola ki? Now, we are built differently. Nti omwana omulenzi gy'akoma okukula gy'akoma okuba n'amaanyi, gwe omuwala gy'okoma okukula gy'okoma okunafuwa. And that reality brings this imbalance now as a reality. The second factor is the birth rate. Visit any general hospital you know. Ask for statistics. Numbers never lie. Buuza nti mu mwezi bazaala abaana abalenzi bameka n'abaana abawala bameka. Ekyo Allah yakirinako obuki? Kale katuveewo awo kuba oyinza okugamba nti wagenda mu ddwaliro nga by chance baana abalenzi be bakola ki? But let's get to the death risk. Baana abasinga okufa in your logical sense. Ffe tufa nnyo kubanga whatever we do ekitufuula n'abasajja kuba protectinga. Meaning, omubbi bw'ajja ewange sikirowooza nako, nja ffa naye.
nkuleke ng'oli nnamwandu ne bbawo kyayina kati ate ggwe bw'ajja weekweka amabega wa mugongo gwe. Ndeesa example ya mubbi, but they are engineers, emirimu abasajja gye bakola egy'enjawulo, maybe they are not white collar jobs. Chances are high nti omusajja oyo ne stress gw'ayina agenda fa kusooke. That's why mu biraamo by'abasajja bingi as compared ku byammwe ne oba olina ssente, kuba kimanyi akola to make sure wooli ng'oli mulamu. So that reality of numerical imbalance tetwenkanankana abakyala bangi baifa ate abasajja batono. Now there is something we need to add into that factor. Abasajja batono n'abategeera batono nnyo, abakyala bangi n'abategeera era bakola ki batono nnyo. Kati there is a chance mu basajja abatono betwogerako mulimu abali mu kkomera. You don't need a husband ali mu kkomera. Mulimu abaana abato, you don't need them as husbands. Chances are high nti ennamba yeeyongera kukola ki ate okoze ne ku ssente osomye n'okusoma. You don't need a man who doesn't reason like you reason. Kati imbalance eyo had to at least get justice. That's why Islam at one point brought 3 options. Option number 1, let us try the one man one woman story. Tugambe nti abakyala bangi n'abasajja batono, buli musajja awasa omukyala omu, abasigadde let them be deprived from marriage. Batugamba nti it will not work for us. Buli azadde ku mwana omuwala akimanyi nti alonginga okulaba omwana we nga bamuwasa. Buli azadde omwana omulenzi ayagala kulaba nti mutabani wakola ki awasa. But if it is a one man one woman story, kugwe kiyinza okukola kubanga oli mbufumbo, but as a society bwe bakuwa n'abakyala w'ekitundu ogenda kudiba ne one woman one man. Because when a lady is not married, there are higher chances okubanga obwononefu bukola ki naddala nga mulamu. Now one man one woman tetukola ki tetukolera, because we can't opt to that. Kati ffenna tutudde tuyise ekiragiro tubanaye one man one woman mukole mutya mwewase. Many ladies out there irrespective of status and gender bagenda kubayiza tebalina bakola ki tebalina basajja tebalina bufumbo. In that case, the second option, what if we try out whatever is happening right now? Buli musajja sticking on to one official woman naye nga alina batambula nabo ku mabbali mu bwenzi. Limitless numbers. Is it happening or not? It is happening. Abasajja batatizi bajjudde ku mulembe guno tawasa ayina gwe mukyala we bwobu olinze baana nga afudde. Now it doesn't make sense. We can't sit down and we are like logically let's go with that. Abasajja tubatende ko butabavunaanyizibwa. They are busy just going on and marrying nga teba welcoming akola ki. It can't work for us. Now Islam brings the most moderate option. What about trying out one man, more than one lady story, but with equal rights? Nti omusajja awasa abakyala tetumuyinaako buzibu, naye buli wamanya nti awasizza omu babiri basatu tulina conditions ezimubeerako nti okay, you need to be just with them, you need to love them, you need to take care of them, do your responsibility as a man. Definitely this makes sense. And that's why Islam is like, we are going to go with that. Nti omuntu kabeere awase naye bwana awasa tuwawukanemuko ne polygamy emanyikiddwa ey'omuntu okusanga omukyala ne yeebaka naye ne bazaala omwana tebeewasizza. Eyo story tusooke tuzeeramire. Let us focus on to good people yemmwenno that prioritize society upbringing okusinga, because that is the greater good okusinga ekintu ekigenda okuleetera society okukola ki okwonooneka. Now to me it logically makes sense okubanga omusajja omu awasizza abakyala ba Asukka ku omu naye nga musajja yenkanyankanya mu bakyala abo. To me he is more of a man okusinga bbaawe atawasizza naye ng'okimanyi n'obujulizi bwa leeta z'abawala obulaba mu nsimu ye. Okimanyi naawe nti musajja mwenzi naye nga takola ki tawasa. Now Islam came to give that as an option. Tuwadde nga namba eyawukana bantu bakyala bangi ku baki
naye at least omusajja ono atendekebwe nti if you're going to take a step of marrying, then focus on to being just. Have we checked of the reality of infertility? Kene wana abantu bomulembe guno nabbi singa mulamu singa tumumenya okusomesa buli century eyitawo there are higher chances of ladies getting anomalies, incapabilities when it comes to giving birth. It is evident nti omukyala olwaliro okufuna olubuto n'alusitula emyezi 9 abamize pharmacy ennamba. It wasn't like that way back. Kiba kitegeeza nti if you think top, what is going to happen 50 years from now? Kati, that infertility rate is also a factor that is going to logically prove polygamy. Because with infertility, there are two options. You either divorce that lady or you marry the second lady. Now, Islam is not going to encourage you to just pin someone for something tatalina capability. Maybe azadde omwana omu babiri bamukomezza. Muyingira muno eky'abaana abangi. Omusajja ewawe bali babiri bokka ekika kyaggwayo batono nnyo ne meeting tejusa lujja. Ate nga balina okuzaala bakole batya? Kati nga adda kuggwa abasawo baakugamba dda nti toyongerako baana. Noganze bannaye wadde munkomezza ze munnyongere omusajja anaatera okuwasa. Ofiira bwereere. You don't have control over that. Zaala abaana abasawo be bakugambye with whatever reality you're facing. Tewenyigira mu ttabu ya musajja kuba toli muki? Toli musajja. Ojja mmenyeka nnyo omutima ng'obikoze era asigale ng'akoze eki? Awasizza. Now it is a reality happening now. Tin'abaana baffe abato abawala embuto ezisooka zivaamu mangu. True or false? True. Zivaamu nyangu ne rate y'embuto okuvaamu kati yakola ki? Yayitirira. It is a factor also. Addressing the less privileged women. Omulembe guno kati nammwe mbumbafiireko mbatuyanireko nga mbategeeza the chances are high. Is it possible for a lady to clock 40 nga teri musajja wa magezi yali amuproposing to marry them? Is it possible today? It is very possible. Sinti oli muwonoonefu naye nga tewali musajja wa magezi yali akoze eki? Akutuukiridde. Chances are high osobola n'okuba ng'oli nnamwandu. With all the taboos ezijjudde wano culturally, katoyagala kuŋŋamba nti omuntu azadde omwana omu baawe n'amufaako ng'ali mu 20s, late 20s oba ali mu 30 kati mbu asaddaako obufumbo abiveeko akuze baana be. They are still young. Nga tugamba nti that reality omukyala ayina omwana kiba kizibu nnyo. Omuwulu ali luddawo maneno. I want to be practical. Who is omuwulu ali wano? Mutidde? Kale mwenda kale mwe bali kubeera bafumbo. Bw'osanga omwana omuvubuka in his 20s yakamaliriza university n'omuleetera options bbiri okuwasa omukyala ng'ayina omwana n'okuwasa omukyala nga talina mwana, what would he prioritize? Lwaki agenda kwatalina mwana? Because mu ntegeera ye ng'omuvubuka kigenda mubeera kizibu okutandika okubeera taata ku mwana gw'atazadde. Naye kyanguyiza nnyo omusajja okubeera taata ku mwana w'omuntu omulala ng'olede ya experiencingako ekibeera taata. And the second reality is temukwatagana mu mboozi. Oli mukyala ayina omwana alina experience gye wayitamu gy'atannaba ku experiencinga. Chances are high timuyinza obutakwatagana okujjako nga just muli balavidavizi mwaka gumu lave eggwewo mudde mu kulwanagana. And that is the reality of Islam. Kati abantu abali less privileged in that angle. Omukyala afuuse nnamwandu mu 20s si ya sebbaawe. Omukyala akuze emyaka 3. Do you really want to pin them in the wenti obwefumbo bwerabire because you can't be the first lady? It is not fair. That's why Islam is like, maybe you can't be number 1, but to a reasonable man, you can still be number 2, 3, and 4. Sharing equal rights, naye nga tofiirinze nga musango and a burden in a society. Tusaba Allah abeere nga atuwa entegeera ng'eyo. I'm rushing a lot because obudde si waffe. Now there are conditions. When you talk polygamy, it is not just like any other polygamy you're going to talk about.
Islam came and guided in a way that there must be financial, material ability to maintain the wives. Omusajja agenda okuwasa ateekeddwa okubeera omwenkanya wakati w'abakyala. Subhanallah. Okakasa n'entegeera yaffe abasiraamu abatanywa mwenge. You think the justice obusiraamu gye buteekako essira kugula jiika eri nagula jiika eri mbu kiro ya sukaali eri neno kiro ya sukaali? Definitely no. Islam is addressing equity. Omusajja nnyini kutambuza makaage alina okumakinga sure nti obwenkanya buli mu bakyala abawasizza in that angle. Equity in a way to omukyala wo nnamba emu waabanga alina abaana 7 nga namba 2 alina omwana omu, sukaali gw'ogenda okugula ewa nnamba emu ayawukanira ddala ne sukaali gw'ogenda okugula ewa nnamba 2 kuba bali babiri. Ekyo teweetaaga hadiisi kufiirako. Olina n'okitegeera nti the reality with justice, abakyala b'owasizza tebaakulira wamu. Justice in a way to olugoye lw'oyinza okugulira mukyala nnamba emu eyinza obba preference ndala nga ne nnamba 2 alina preference ndala, but definitely with change of preference it means change of value. Kati mbuki weekako olugoye lw'otayagala mbu olw'okuba oyagala kumiitinga n'ennamba emu, lugambo lwe lukozesa abantu abali mu polygamy tugenda boogerako mu maaso awo. But if everyone focuses on their story, zaala abaana beera mu bufumbo, fa genda mu jjana, period. Okusinga bw'ogenda okubeerawo nga creating anxiety for your own self. Now justice in Islam is in that angle. Omusajja akubirizibwa not to be materialistically justice, but to make sure he takes an extra mile. Beera mwenkanya ku bakyala bano. Mu bwenkanya bw'omusajja kwe kumakinga sure nti ebya nnamba emu tabireeta wa nnamba 2. Mu bwenkanya bw'omusajja kwe kumakinga sure nti agezaako mu mbeera ye okumakinga sure nti bakyala be akoze kyalina okukola ki kyalina okuba nga akola. Exercise justice between the co-wives. Kakati Allah mu Qur'an yakimanya nti abakyala engeri gye bali biased already, which is very okay because it makes news okuba nga oyagala nnyo polygamy nga ate fetulowooza tokugenda mumukola ki togenda mumwagala. In a Quranic verse Allah was like walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa. Now men who are here, you're not going to walau harastum, togenda kusobola kwenkanyankanya materialistically even emotionally with the wives b'owasizza newona aboogezezzaako. The reason as to why this verse was there yali tekubiriza basajja butenkanyankanya, naye nabbi yali awulira nga kimutuddemu. Alina abakyala bangi naye awulira oluusi omutima gwagala okwagala nnamba 2 okusinga nnamba 3 nnamba 9, nawulira nga it is burdenful. Allah namutikkulako omugugu nti when it comes to love and loving someone, it is something you don't have control over. Kubanga omuntu yatendekebwa okwagala omuntu amuwa emirembe, teyatendekebwa kwagala muntu gwasoose kuwasa. Now chances are high okubanga oli nnamba 1 oba 2 oba 3 oba 4, naye ng'obwa nnamba 1 ng'ate bbaawe awulira emirembe wa nnamba 4 okusinga gwe gwamaze naye emyaka 3. Just like chances are high okubanga ne nnamba 4 gwaleese kaagimumaleko gyamusanze nga bamukoze eki nga bamuwadde. Kati Allah kwe kuvaamu ebigambo nti walan tastati'u an ta'dilu. Don't put polygamy onto that delusional factor. Mugezeeko okubanga mwenkanyankanya materialistically bayise bulungi tobaleetera kubanga ate obujja obumotivating. But when it comes to emotions, kasita tukibalaga nti preferring omulala, gwe just kimanye nti akutebenkeza nnamba 1 oba 2 oba 3, tokiraga tokinyumyako na kinyumyako kubanga bajja kyogera akimanye kikubeeremu. Allah abeere nga akusaasira owangaale ozaale oyingire ejjana. Tusaba Allah abeere nga atuwa entegeera ng'eyo. Waliwo n'abantu kye basinga okwogera before I jump to the misconceptions nga mmaliriza because we are time bad. Abantu abasinga bakulembeza nnyo the biological satisfaction in polygamy. Ate kakasa njogera n'abantu bakulu temugenda kummenya nnyo kutegeera. Do you think it's realistic okulowooza nti omusajja alina abakyala 4 okujjako ng'olowooleza mu ango ya bwagazi
katimbo ku Monday abadde ne biology wa namba emu bwakeera mu ku namba 2 munawe omwesunze nnyo omumenye biology newo namba 3 namba bulamu ki bwe muli living eyo si firimu eyo. Of course, some of the interpreters of the Quran went further to analyzing that because it is sensitive. Obwagazi okubanga you meet the satisfaction, it's not a factor solely gyogenda considering because it varies. Mulimu factors nyingi is affecting obwagazi bw'abasajja. True or false? Very true. Kati in the sense nga abayivu batuuka n'okugamba nti walau harastum, omusajja okujjawo ng'oyagala okufaama awo gwe kiteeke mu priorities nga kyekyo. Tugamba nti it's not going to be real. Leka abantu ba appreciating eddiini in that understanding nti omusajja abeere healthy kyetuprioritizinga kubanga kimanyikiddwa the more centuries tezigenda mu maaso n'abasajja tunafuwa nga nammwe ekiri okuzaala kwayanguwanga emirembe emabegakaawo kati kugenze kukola ki kukaluba katimbo ki. The reality is you need a healthy man, you don't need an immoral one. Kubanga tewaliiwo training ya polygamy before marriage nti omuntu asooka ayagaleko abawala nga 8 wana nabo baana asobola polygamy kana tamalayingire polygamy asooke naye abakwasaganye. It's not there. It is an experience omuntu gyasookeramu ng'ate talina bwe yali experience nzewa emabega. Now that approach will help us as Muslims to understand that polygamy is not a sin and is not a threat to the society. Njagala okumaliriza with misconceptions. Misconception number 1. Ladies who normally make mention tibaba bidda abasajja. Isn't it? They don't steal a human being. They steal objects. Tebabba muntu ategeera. That is a sad reality you need to take up. Teri yabba musajja, teri yabba mukyala. Ogezaako kudduka reality okuteekawo ekinaakutebenkeza. Bw'owuliranga ng'omusajja munna akubbyeko omukyala, mukyala wo yatasiima, mukyala wo yakkiriza bbibwe. Bw'owuliranga ng'omusajja awasizza omukyala omulala, it has nothing to do with akubbidde omusajja. Ono omusajja ategeera tanywa na mwenge musiramu munno. Kiba kitegeeza nti agenze okumuwasa nga naye amurespectinze ng'omukyala. So that misconception is also supposed to be understood in that angle. Bw'owuliranga nti omukyala mufumbo, regardless of the number, oba namba emu oba bbiri, that is also a discussion of another day. Philosophy wa numbers, ani atandika atya, ani yazibatuuma, ojja otya okwetuuma, and who is number 1 really? Gwe basoose okuwasa oba gwe basoose, like it comes with a lot. Ne kyenjagaddemu kyekiriwa tebabba bantu. They steal objects. So if your spouse and partner is an object, chances are high bajja kumubba. Naye bw'abanga human being, they decide to start a relationship with people. So now stop demeaning and devaluing people who are already in marriage in that angle. Now the second misconception is polygamy caters for men's desires. The reality is tewaliiwo muwendo gw'abakyala gusatisfying a man's desire. I need to remind you that. N'abakyala abana tebasobola. It's the reason as to why in Obusiraamu, polygamy w'Obusiraamu, you're limiting to a number of 4. Yensonga lwaki polygamy w'Obusiraamu you're limiting n'omusajja okwekomako even when they feel they need to do whatever they do for their desires okubanga zigenda, they need to wait okujja eri omukyala gw'awasizza si gwasiimye ku kkubo. Now this whole thing of saying abasajja abasiraamu n'obwagazi bwabwe bannaye baagala abakyala ndooza balina mwe basaalira omwo balina obwagazi bungi basiibasiiba nnyo. It is not a reality. Kuba tewaliiwo muwendo gw'abakyala gumala. Tetulina musajja mwenzi wano ajja atuwe ku bujulizi. Omusajja omwenzi amala emyaka 5 ng'ayenda n'abakyala ab'enjawulo naye tabamanyi muwendo. Had it been a reality nti polygamy caters for men's desires, it wouldn't have had a limitation of 4,
ne Allah yandigambye nti teweetaga na muzadde wa muwala wakubiri oba wakusatu tambula butambuza akuyungidde mwetolere salaamu afuuke mukyalawo because desire zikoze zitya. You are trained as a mature person mu Busiraamu regardless man and woman ne woba ofumbiddwa to have control over your desires because it is a factor gy'olinako control gwe togituwanga reason nti bannaye kyansusseeko that's why nkoze ntya. Era omusajja bw'ajjanga mbu n'akubuuza nti lwaki oyagala kumpasa n'agamba nti onansonyiwa naye obwagazi bwange nnina bungi mpulira nga sisobola kyebera omukyala wange ansobedde omanya ensonga it's not an authentic one. Kati waona amaliriza obwagazi ne buggwawo what next? Tusaba Allah abeere nga atuwa entegeera ennungi. Another misconception is, I've discussed it, equality in love is not a requirement because love is an effect. Yeah. Okunjagala nina okubanga nina kyenkoze okukwagala, so it's not something we are going to consider okubanga tugamba nti bateekeddwa okubeera just mu mbeera ng'eyo. So Muslims, we need to understand that. As I'm winding up, Nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayo okuwasa abakyala abasukka mu omu bwe yakka waliwo basahaba wenda abalina abakyala. And another misconception is omukyala asobola okugamba nti bannaye timulinga abatagoberera nabbi oba sina mukyala. Actually some people that are not in the belief system like we, they bring it as a factor. Ne bagamba nti nabbi wammwe yalina abakyala 9 kati ate mmwe mulina abakyala bameka? Yabawa limitations yabana. Lwaki tolabanga nabbi kyeko bwagazi yalina bungi? Etteeka bwe lyakka ery'abakyala lyasanga basahaba bawasawasadde abakyala abasukka mu banalaga. Mu basahaba mu mwalimu Qais bin Thabit ne Nawfal bin Muawiya. Naye nabbi bw'amala okubategeeza etteeka eryo ne bamubuuza nti kati tukole tukyaffe mukama waffe abakyala olweri tubadde tulina. Nabbi n'abawa guidance nti mulondeeko abana abasigadde mutole nabo meeting mukkaanye obufumbo bukole butya kubanga etteeka likoze litya. Kati nabbi ayeka ng'olenda alina 9 mu kaseera ke kamu. It wasn't an option for the prophet to call off some of his wives because we all know a wife to the prophet is a mother to believers. Nti wabanga ayawukanye naye teri musajja akkirizibwa. Suratu Ahzab, teri musajja akkirizibwa kuddayo kuwasa mukyalo oyo bw'atakunyumizeeko emboozi za ex-nabbi. Oyagala okulumanyira nabbi olwo. Kati ng'etteeka lirina okukka nti bakyala ba nabbi kabasigale. Era baakimanya nti that exemption eri ku nabbi kubanga bakyala ba nabbi si be bamu ne bakyala baffe. They were nurtured into being that. Teri mukyala gwe yawasa okujjako nga Allah amusiimidde era nga amulagidde in some narrations nga Zainab nga bwe tujja biraba maybe in some other platform. So that misconception has to be addressed in that angle. Obusiraamu si ddiini ya bwagazi giteeke ku bulala. Nabbi wasn't that. I want to conclude the session today. Ngambategeeza nti the Islamic polygamy and our culture polygamy is something we need to address. Obusiraamu bwe bwali butuuka mu Uganda wano bwe bwajja n'ekintu olwedde ekiriwo mu Uganda mu cultures tribes ez'enjawulo ndowooza abantu tebakiwa nnyo budde. Bo olwawulira nti obusiraamu bukkiriza okuba n'omukyala asukka mu omu. Obusiraamu bukwataganye neki ne culture. Chances are high nti baawe yakuwasa kuba musiraamu but the polygamy you are living is not the Islamic polygamy. Kubanga omusajja awasa abakyala ababiri bannaye, this is also a factor. Omusajja awasa abakyala ababiri oba abasatu oba abana ayinako ebintu ebirala ebyenkizo. Era omuntu bwakugamba nti asobodde okuba n'abakyala be abasatu for 10-20 years nga tebamutuze, nga mulamu, nga talina bbala ku face, that is a man. Muleke nakumalira abantu budde. Those people are men.
And I normally tell my students at campus, nembagamba nti omulembe guno ogujjudde abasajja abali responsible, because we have trained our young boys to be responsible. Buli campaign eri ku girl child, weerabidde nti that girl child at one point agenda beera under this boy gwe mukoze eki, gwe mulese, nti omulenzi akyasobola okutuuka ku myaka 25 wallahi nga talinayo kyasobola kwekolera. True or false? Wali okirabyewa emyaka nga 15 emabega ng'owa 25 talina na nnyumba. Abaana batandikanga kuyiga ku myaka 18 ng'akimanyi nti eduniya ngitandiseeko, myaka 2 ng'awasa mukyala, 3 ng'alina abaana be n'abakyala be 3. Today omuvubuka atuuka n'3 nga tamanyi na papasi ye ya bulamu. Now chances are high the few men that have taken a decision of extending bagambe nti okay katubeere n'abakyala amaka agasukka mugamu, that is a step that is made by men. Tusaba Allah banyweze basajja mmwe. Ate njagala okubawa obweyamu tejjana mugenda kugiyingira, kubanga society yaffe yonna ejjudde bwonoonefu. Kati mbu Allah anoonya ab'okwokyanga ng'olyawe yawasa. Ekyo kyokka ekyokuwasa omukyala n'omutikkira n'omuwa amakaage, it is a step. Ebyammwe bijja luvannyuma bale simanya tonyumyako naye simanya muyo obagana ebyo bya kifumbo. Naye ffe society kyotukoledde, you have made our society a good society. Saba Allah abeere ng'asiima abasajja abo n'abakyala abagumiikiriza in that angle, kubanga naso kikyamu omukyala okubeera namba 2, namba 3, namba 4 oba okugumiikiriza ne bakuzzaako si kintu kya buli mukyala. Tusaba Allah abeere ng'abawejjana, abeere ng'abasiima. Kati ekinjogeza ku nsonga eyo, polygamy waffe owa culture n'obusiraamu oteekeddwa okumanya polygamy ekyomutuufu gw'olimu. Oyinza okuba nga olw'okuba bbaawo omusiraamu kati olowooza oli mu Islamic polygamy, naye ng'amazima gali nti oli mu polygamy wa culture. Ate owa culture oyo obusiraamu bwajja ne bumugjawo. Owa culture mumumanyi, omusajja asajjalata, muleke azaale abaana ku mabbali, ezo hadiisi ezitalinako wadde sanad, muleke azaale abaana emabbali eyo, gwe mukyala beera awo. Kati n'omukyala ali mu bufumbo, banayinza omukyala kambeera ono omusajja abaana bandeetera bonna bonna nze nja kukola ki, nja kulera. Omusajja alina entegeera bw'etyo, tujja kutuuka n'omukyala tumugambe nti engeri hadiisi eno gyetalina sanad gireke ne mukyala wagiteeke mu nkola. Engeri gye muli abafumbo naye muleke azaaleko ebweru aleete abaana mubakulize wano, leete azaaleko ebweru aleete omukyala mubakulize wano. The last misconception olw'obudde, omukyala asobola okubuuza nti lwaki obusiraamu tebwatukkiriza kuwasa naffe basajja kusukkamu kufumbirwa rather. Ennaku zino bawasa abakyala beepansa, ennaku zino bawasa n'abakyala, bawasa n'abasajja rather. Naye it is something that is used with people who are against Islam. They are like obusiraamu lwaki tebwakkiriza mukyala kuwasa oba kufumbirwa musajja asukka mwana mwomu, ne bukkiriza abasajja. Ensonga eriemu obulala tutamulabudde. Ani yali akozeeko obwa sex worker wano nga tonnakola tawuba? It has never been a threat omukyala afumbiddwa ew'omusajja nga kimanyikiddwa bulungi nti consummate we ye bbaawe yekka. They have never been threats as compared ku mukyala nga yeebaka n'abasajja bangi. Obudde butono tebummala, naye noonya mukwano gw'omusawo omubuuze kabenje ki. Okay, mulaba sex workers abo teriyo bantu basinga kwekebeza birwadde. Even in the West, US in particular, if you travel enough and do some interviews necessarily, because numbers never lie, all sex workers balina routine naddala mu nsi ezitabalinaako obuzibu. They have a routine nti mu mwezi oba mu wiiki babakola thorough check-ups sexually at least twice. Ng'ensonga enkulu lwaki babakola check-ups ezo, even when you inquire them nti gwe omukyala omufumbo bakakukolako check-ups meka ne bakyala bo, definitely no.
just obeeramu na mukyala mwenzaawo n'omugwamu n'omugoba naye nga check-ups tezeetaagisa because mature people have come to agree tuli mu bufumbo katutambuze obuki. The gist of the matter is the semens of I don't want to be vulgar. The fluid gye wavaamu ezaala the sperms of a man were not designed to meet in one womb. It is the reason as to why Islamically kimenya mateeka omusajja okubanga yeebaka n'omukyala ali olubuto naddala nga siwe. Muleka azaale omuwoowe naawe otandika omuteekamu abaana ababo. The one reason is ensonga esooka that water was not designed to meet in a womb. Sex worker yenna ali wano kajjambo naye ensonga lwaki oli mulwadde because weebaka n'abantu abo abangi. You're filthy in that way. Kola tauba mangu, genda wejjanjabe, look for one man, be with him. Ekyokubiri, tibambi omukyala teyandimaze. When it comes to the child legitimacy. Kyanguyira nnyo okutegeera abaana bange. Wemba nina omukyala asukka mw'omu, n'omanya nti abaana ba SHEIKH BULAFU beebo kizibuwalamukko. Mbanga nange nafumbirwa omukyala kati omukyala oyo ayina abaana legitimacy eba etagala. So that's the one reason as to why obusiraamu bwateekawo that position. Kyomukyala, it is not her position okubanga atabika abasajja naye ate omusajja Allah bw'ateekamu obwangu aba asobola okutambuza amaka ge. I want to conclude nga mmaliriza n'ensonga bbiri. Ensonga esookera ddala, please, if you're in a polygamy story, try your level best to make it a right story. Saballa abeerenga abaguiding. I'm not saying it's easy. N'omusajja awirimu nkimanyi si byangu ove wannamba emu ng'akunyizizza toyina okuseka wannamba bbiri tomwa bizibu ebyo like olaba nga kizibuwalamukko. Bambi gumiikiriza. Thank you for doing justice to our society. Tusaba Allah abeerenga akuwangaaza bw'otyo, gezaako mu busobozi bwo ofe oyingire ejjana. And lastly, njagala okuba nga mbajjukiza nti abaana abato olwaleero beetegekedde nnyo abantu abatali babuvunaanyizibwa. When we are talking about justice, kati Allah ageze olwaleero nti omwana asobola okubeerawo emyaka 3 nga muwala nga wallahi ayina emmotoka nsajja. Kisoboka oba tekisoboka? Entegeera y'omwana oyo alinda musajja ayina emmotoka gy'alina times 2. Teriyo nabbi we yakugamba nti linda musajja ayina mmotoka eyo times 2. Ffe tubuuza musajja agenda kukuwasa, olina w'ogenda omuteeka. Osobola omuliisa, osobola okumwambaza mu busobozi bwo. Obufumbo buba butandise. Mufumbirefumbire nammwe mwantu temutumalira budde. Tewali funa ssente zo, it is okay. When you get a man that is responsible, sina kyenjagaza ssente zo. That is one of the points eziraga nti omusajja wabuvunaanyizibwa. Alina just kumonitoringa nti ssente eno taziteeka mu bantu ababbi, tazinvestinga mu bintu ebitaliimu kumuswaza. Naye yaafe tutuuse ne ku level okubanga polygamy waffe tumwogera nga ali too theoretical ng'ebiri practical birala nnyo. Abaana abawala bali wano bakoze ssente, bali ku universities basoma, agwa mu bintu ku myaka 28 ng'omusala afuna gwa mitwalo 10. Basajja bameka bafuna emitwalo miliyoni 2 b'olinzi. Tuli bameka? Nange siriimu nno. Naye jasimbuuza bali bameka abasajja? Batono. Now, if we want our society, abaana baffe tubatendeke nti obufumbo buli basic like that. Tusooke ffenna tuyingire obufumbo tutandike okudiringa n'ebiriyo. Bannaye ate kati ono wa lugambo, ate kati ono wagira bw'ati, teyenkanyankanya, naye nga tukendezezaako abaana baffe okubanga bali ku ki? At least leka societies ndala naye abaana baffe abasiraamu tewali buzibu ne ssente zo, funa omuvubuka waneeno ng'akusobola. Asobola okukuliisa, tolya nnyo. Ne woba olya nnyo, tolya kilo 2 lunaku. Ng'asobola n'okukusuza, asobola okukwambaza. Bali waneeno abasajja bangi. Tusaba Allah babalage olwaleero. Mubeefunire mangu, mutandike obufumbo, muzaale abaana like that. Eddunia ebeerenga ekola ki? Tusaba Allah abeerenga abawa, ffenna abeerenga atuwa guidance ng'eyo. I want to apologize. I skipped out okwanjula bakama bange ku ntandikwa kubanga babadde bampapya. Naye I would like to recognize the presence of all dignitaries around to
mention but a few. Haj Akram Lubega, Executive Director, Umka Foundation, and our mother, Hajat Rawiya Namakula, the head of Women Affairs, and Youth, Uganda Muslim Supreme Council, and everyone around, everyone, protocol observed. Allah subhanahu wa ta'ala thanks for indulging me. Not forgetting my Sheikh Nakamurengera, Sheikh Ali Kachope from the Consulate of Oman. You're welcome, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum, mwebale kumpuliriza, mbagaliza poligamu omulungi abamulimu. Abatamulimu Allah mubanguize mbanga mugenda omutandika. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.